Igbo in Destiny, Ndewo. The only active prof on issues of the moment. Ndewo oke mmadụ. Kita ka m fụrụ ihe a. Ya nụ, o nwere ndị ji ihe a je na-ekpugheri n'isi je ha 200,000 n'ọmụnwa dunyere ha. Ebe the latest scamming rule na Nigeria. Amara m ihe mere ha ji chee na m kwesịrị benefit from the wickedness. Asị na aha ya bụ hacking. I struggled for 2 days to restore my WhatsApp. So ihe na-emecha. Ya na. Ka ụbọchị dị. Ọ dị mma. Ịhụgonu ka obodo ghasara. Onye kwa nsogbu. Kedu unu abụ ndị nọ na corridors of power? Kedu solution unu? Ọmụka ị na-ajụ ya bụ ajụjụ a. Kedu ihe onye m ga-ajụ ya oge ma bụ nwanne m nwere? Onye mụ na ya na-ekwurịta. Kedu ihe a ga-eme? Ohanaeze melụ a retreat ha mere on the 27th of May. Last year. They titled it Akọbụ Ije. Wee kpọọ Alụsị Madụeke as chairman. Invited all the governors of the Igbo-speaking states. None appeared. Only Governor Enugu State sent the deputy. So, ha kọwalụ nnọọ ihe ha ga-eme. Na blood guilt na no Q of 1966 ebe ndị Igbo gburu ndị Awụsa. Ha sị na onye wufuru ọbara ga-ekpu ọchụ. Na-aga n'iru. A team agago round penetrate ndị Awụsa ọ bụrụ okwu akpụ n'ọnụ. Na ndị Igbo ga-achọ akpọ onwe ha n'aka wee jee mgbaghalụ. Because now the blood vengeance that is crying vengeance of innocent blood. Na onye gburu papa ndị Fulani. Na afọ ya bụ Chukwuma. So, and na action and reaction are never equal. So na hate na operation ihe niile na-achụ Igbo came from that incident of 15th January 1966. I will send you the documents. Then, anyị nwa bụ ndị Igbo. Malụ na ọ bụ na nwere ihe na-achụ anyị n'ilo. Na ọkwa maka na anyị bido n'ụlọ na-achụ onwe anyị. I went to Baton Rouge today. Akwụkwọ anyị eji go to the press. Mgbe na-asị ya mgbe a kọstụrụ dị akwụkwọ wetara m ya ha nche onye ọbụla ọ bụrụ 1 million ka a na-ebi ọ bụrụ 500,000 na-ebi ka e wee bido ya bụ ije. Ọkwa akwụkwọ ahụ ị dere? Yes. Na-akọnwa bụ ije. Ndị be anyị nwatakịrị na-aga njem nna ya sị ya akọbụkwala ije. Asụsụ Igbo na-asụ na mgbe ochie. So ngwa Iwuanyanwu na gị nwa bụ Iwuanyanwu bụ nna ndị Igbo. Now you have realized na Enugu State bụ the citadel of Igbo administration. Na Governor Enugu State is in honor bound to be the guardian of every other governor in former Eastern region. And Alụsị Madụeke bụ the first Igbo son that ruled in the Igbo Cardinal after Igbo became after East Central State to Anambra State. Now Alụsị Madụeke bụ the second person after Jim Obodo. So now the three of you can partner to begin to pull the other governors one after the other. So God na-enye anyị opportunity to re-strategize. Ọkwa akọ ga-abụ ije. Kere ka ezi eme ụdị program a, eginwa bụ Iwuanyanwu wee kpọọ ya bụ oku. Enwere onye zaa gị mana esi na inwe the trust of ndị Igbo niile, ndị gọvanọ niile na South East. So ịbịa advice Igbo wee kpọtakwuo Alụsị Madụeke
I had 100 people that were accredited to attend that function, and I was heads of organizations and parastatals and civil society organizations. And I documented it. So now, actually, was set in motion from that meeting. The chairman of reconciliation, the chairman of peace building in Nigeria, Dr. D.N. Okechukwu, gave him 100,000 naira. Now, I am in Nigeria, they go completed without the pollution, without pollution, na Ndigbo. Now, Urukunumode, Emmanuel reconciliation of 2019. Uruku and Umode. Community battle match. I was part of that reconciliation from 2002 to 2019. About 6 days ago, Battle sent some voices. Now, Raimondo Kenwa, that was the arrowhead in the Uruku community, and after I had that operation of the so-called Ndiosun and Ndur, sent 4 hours voice message to Nduruku, renewing that reconciliation name and achievement 2019. Now, Governor Nyelha Koboko, now Commissioner of Police Nyelha Koboko. So now a engineer, instilling issues that should intensify a new rebellion. Okay. Nduruku were unleash a curse upon him, a rejection of that misguide, a stop of that confusion. Na fama nwa chukwu ekwukwa na aka ihe gbankwe ha ọgụ ihe ga-abatara ha na ụmụnne ha ụmụode to start a war. They did this took place for 3 days. They thought what happened. Raymond Daukenwa, while in Abuja, died. Okay. Uruku busted into celebration. Okay. So Nakaji Igbo Arabaga Igbo. Oh, ihe anyụnwa bụ Igbo kwesịrị ime ka Nigeria dị mma. If you go know ihe Igbo mee na 1966 ka Nigeria ji kposa. Because at the time of 1966, Igbo had no reason whatsoever to engage in coup, talk less of being the champion. And we have not seen reason yet why we have to retrace our steps. And you post in Nigeria, post more, no. But as in a village, na family, boze alo amakiru. Okay. Oh, here, no, now, ngewa, na ihe kire, na ochulo, na battle match, or patrons of Destiny Lineage Trace and Global Family Reconciliation Initiative. So, na anywa bonde, or yanywa ka governor there, the acknowledgement of the governor. Okay, go that letter. The pioneer, Destiny Lineage Trace and Global Family Reconciliation. So we need a reconciliation at the family. And Ndigbo, they qualified. If we can restructure our family and unite as one, we can champion reconciliation across the world. The Shite and Sunni were children of people of one destiny and one origin. Man, because of Nebulu, they lacked blood in line of Muhammad, Prophet Muhammad. Shite, but 90%, Sunni, but 10%. So now that blood guilt of that innocent blood, because he won't have any crime, this man convicted to deserve his death. That is the conflict in the Middle East. The last cousin of that related to Muhammad, Prophet Muhammad in blood. Okay. Oh, yeah, boy, Igbo, eji we bido Igbo. Umunne bụ ndị Muslim we bido Igbo till date. So now that alley
one cousin Mohammed, Prophet Mohammed, or getting the crime or commit where. So he was innocent. All the same way, ka Chukwumanzo Obuji wee gbuo Saduana. Ndị Fulani were na avenge his death till date. So kedu ogene ka ndị Agụleri na Ụmụlede mee ha ncha ha na ụmụnne ha over the years wee n'ọgụ ha nọ na-egbu onwe ha. So this is what we are supposed to do. And until we rise to do it, nobody preacher I say yes. Not here kwesịrị ime. So our book has gone to the press. Oh, eweta the costing. Formatting ka na-eme now. How many pages are the when we get cost oil? I cost oil. I was going back yesterday. Say, now I can make you go there. No, you na amaro. You go 100,000. You can send legal materials of that I can who so now among about head of a parastatal that I have told you now. Destiny, Lineage Trace, and the Global Family Reconciliation Initiative. So we need to begin to reunify our family as a family of nation. Ndigbo, I don't know dilemma anyị furu ilo. Nigeria, we chant a new song if we are able to achieve this. Here I could get about 227. Wait for your message. We're boggy. So now, this is the best hour to do it. Ndewo, Dr. Harford. Agbanyukwa na bere me gbanyu isi no network. Mba. O nwere ajụjụ m ga-ajụ tutu m ekwu ihe m chọrọ ikwu. Ndị Fulani a unu na-eje rịọ arịrịọ. Ha bidoro gbuo ndị Igbo gbuo na 1937. Ha bịakwa gbuo ndị Igbo 1945. Ihe ọba ịnahụrụ kwuru okwu independence Edunya Akintola North na 1953. Arapụ ịnahụrụ na ndị Yoruba bụ Akintola ndị na-ekwu independence gbuo ndị Igbo na 1953. Gbuchacha nke ọma. Taa ihe a niile ha na-egbu ihe a niile ndị Fulani na-egbu ndị Igbo. Kedu mgbe unu ga-eme ya avenge? Unu wabụ ndị Igbo. Ajụjụ ka m jụrụ. Chere ka m bịa. Eze ndị Fulani agba Amadu Bello egburu. Unu na-aga ịrịọ maka ya. Ma abalị wee egburu eze ndị Fulani, onye ozi Amadu Bello. Ndị Fulani ha abịago mee plead rịọ arịrịọ maka ndị Yoruba edunyere Balewa quelling the weighty riots in Western region. Egbukata ndị Yoruba bụ ihe ogbugbu a na-egbu. Esi na ya bịa na-egbu ndị TV Muhammadu Bello gbukata ndị TV Middle Belt a na-egbu. Bụ ihe wetara ndị a niile mere ku anwa. Ma treasonable fellow na Egypt agbolowo nga ọ na-egbu. Amadu Bello a na Balewa a bụ ndị chọrọ igburu ọchịchị Nigeria by force na 17 January. Bebe Ademoye ga ma Nzogwu ha ma ndị chọpụtara kwụsị mezie precipitate coup d'etat na January 15th to stop them taking over Nigeria finally. Mere Nigeria may survive today. More coup of 15 January, there will be no Nigeria by this time. If Amadu Bello and Balewa have been allowed to carry out their own coup, that was to take place after Amadu Bello had returned from Lesser Hajj. So,
unu emego ndị a niile avenge unu wa bụ ndị Igbo ma Ohanaeze. Lee ihe m na-agwa gị, ị ga-agwa ka unu dị bụrụ Ohanaeze ahụ na ndị na-eme ndị unu gaa n'iru were inyere chakol na-ete ndị Igbo n'iru. Unu gaa n'iru tewe ndị Igbo, unu gaa n'iru. Ọkwụrụ na ha eme mitin, o nwere onye soro unu na-eme mitin, o nwere onye na-eso unu. Bat nna ji ama m ya mụ na ala azụ netwọk kredit ngwa. Kedu ebe m kwurutere okwu? Esi anyị nwa na-eje na-akpọ mitin, ndị one ka anyị na-akpọ ma ejebe ime mitin ahụ. Ọ bụ ihe m jụrụ unu. Ọ bụ ka unu si bụrụ ndị na-amarọ ihe ọbụla a na-eme na Naịjirịa, ihe ọbụla na-eme ndị Igbo, ihe ndị niile ndị arụrụ ala niile ndị Fulani na-arụ. Ndị na-ekwuchitere Fulani okwu bụ unu nwa niile bụ ndị na-eje mitin ahụ. Unu adịghị akpọ Igbo ọzọ ndị ga-agwa unu ihe a m na-ekwu. Si ihe a niile ndị Fulani na-egbu ndị Igbo gbukata 1937, 1945, 1953, gbukata ndị Yoruba in quelling wete riots, gbukata ndị TVO, gbukata ndị Middle Belt. Amadu Bello na-ekwukwa ekwu na ihe a na Middle Belt bụ footstool ha, na ha na-agị deep Quran to the sea, na ha ga-akọnka ma Igbo ma Yoruba ma gịnị. Ihe niile a na-eme mekata tupu eme that coup. That coup d'etat, enwere coup d'etat January 17th, 1966. Amadu Bello na Buhari na Akintola na-eme plan to a na-akpọ walloping the West. Ọ aha coup d'etat ahụ nke ha ga-ejizie overtake Nigeria. Coup d'etat mee coup d'etat na Nigeria, sizie Nigeria edocheta Ademologun wa na shode inde ma ndị niile may change the army leadership. Ndị ga-carry that coup d'etat bụ ihe mere nzogwu ha ma Ademologun ha ma ndị ọzọ. Coup d'etat nke ha bụrụ supposed to be January 15th to prevent Amadu Bello taking over Nigeria ya na Balewa in a coup d'etat. And if that had happened, Nigeria would have disintegrated. It is that 15th January that saved the Yoruba, that saved the Igbo, that saved the Middle Belt, that saved the TV, that stopped the Iwete campaign in West, Yama, and preserved Nigeria. Today, India Hausa no normal. Amadu Bello. Not that nobody wants killing, but the Fulani want killing. That is killing is their business. Now, till today, I had the Fulani na Hausa biligo nije. Unu abo Ndigbo were mma kọtụrụ history ebo history unu bidoro bụ January 15 na egburu eze ndị Fulani. Ndị Fulani gbukwanere eze ndị Igbo since 1937, 45, 53. Eze ndị Yoruba since 1962. Na-egbu wete campaign na Midwest na Western region. Na-egbu eze ndị TV, na-egbu eze ndị Middle Belt. Si na Amadu Bello si na ha ga-edipụrịrị Quran into the sea. The sea. Na-ekwu na Middle Belt the footstool ha na ha kọnkago ha. Na ndị ọzọ ma Igbo ma gị na ha na-aga kọnka. Unu abụ ndị akpọrọ onwe unu ndị Igbo. Unu were chakol inyere je na-ete ndị Igbo n'iru. Sinu na aga ime abolition ịrịọ ndị Fulani arịrịọ na ha na unu gburu eze ndị Igbo. Ndị Igbo sọ ndị Igbo mere coup ahụ. Ọ bụ sọ ndị Igbo mere coup ahụ, nọ ndị Igbo lead, nọ Chukwuma lead ya coup ahụ. Ihe m ga-agwa gị na ndị Igbo ọzọ ahụ na-eje ije ekwensu ahụ ije arụrụ ala ahụ sị gaa n'iru were pọtọpọtọ tewe ndị Igbo n'iru. Ma iwu anyanwụ ma iwu kpakpando ma iwu nkịta ma iwu ewu gaa n'iru ma onye rị mmadụ eke ma manwụ eke ma ndị niile pikọtawanị wee gaa n'iru were inyere tewe ndị Igbo n'iru. Ugbu a na-achọ ka a ga-esi ibu arụ a niile ndị Igbo na-ebupụrụ ndị Naịjirịa. Onye a na-akpọ Buhari bịakwa gbukata ndị Igbo ekwensu a na-akpọ ambasadọ gị na-eji mee Ohanaeze gịnị ma
George Obiọzọ yọkwụrụ ya yọbata na Ohanaeze si na President General n'Igbo niile a na-egbu Buhari gbukata o jee were osi na medal were nye 82 Division Commander kene ya ka o si na-egbu ndị Igbo ndị nke ya o nwere ihe ọzọ ọrụ nke a na-akpọ iwu anyanwụ nke ya after ma otokoto niile the next thing ọ ga-eme bụ ịnọ ebe ahụ chọọ ka ọ ga-esi chiwa ka rapụ itinye ndị Rivers Igbo ka rapụ isi na onwere ebe Igbo niile Igbo dị ma ewepụ Central State unu na-aga n'iru na-eme ya ndị Fulani a na-ekpokọ Fulani niile nọ n'ụwa Afrịka na ha na-eme mitin na Naịjirịa Yoruba na-ekpokọ Yoruba niile nọ n'ụwa ma Kogi ma Akwara si na ha bụ Yoruba bịa kpuo na Delta Edo ụwa niile n'ijo niile si n'ọwa nwe mana unu niile bụ Igbo ahụ si sọ Igbo bụ isi n'Ọka ịbịa n'Enugu ịlaghachikwa bụ sọ Igbo na ndị ọzọ abụrụ Igbo unu na-agba okirikiri so ụnyaahụ ka iwu anyanwụ ma na-enwere Igbo na Rivers State maka gịnị maka ọ chọrọ si chịrị gawa enye na ndị Rivers State opportunity ka ha mee produce Ohanaeze President General unu nọrọ ebe ahụ na-agba okirikiri gwa ha na m sịrị mụnwa nwa Ogbuonye sịrị na unu gaa n'iru were inyere tewe ndị Igbo n'iru Fulani kwesịrị ịrịọ mgbaghara na Nigeria that is Haja Alimbe Kaltum na-agwa ha n'ihe a niile ha gburu na Nigeria gwasaa Nigeria were ọbara kọva Nigeria na ha kwesịrị mgbaghara that Ahmadu Bello is a villain and should not be mentioned at the same time with Zik and Abolowo. That Ahmadu Bello is a villain. Ma Balewa, the villains. Kwafu ọbara ndị Igbo. Kwafu ọbara Yoruba. Kwafu ọbara Middle Belt. Kwafu ọbara TV. Kwafu ọbara Hausa. Hausa ebiligo n'ije. Were na inyere tewe ndị Igbo n'iru. Were na inyere tewe ndị Igbo n'iru Igbo ga-anọ n'ime onwe ha unu were eziokwu unu etinye n'ụgha. Yes, Igbo should be united. Are you uniting the Igbo? Unu na-unite Igbo. You are dividing and destroying the Igbo. That is one truth you mentioned. Na ga-unite kwa Igbo na ga-eme Igbo nke. Is this Ohanaeze? They selected consensus Ohanaeze with no election. Nothing. Are you uniting the Igbo? While others are uniting their people. And a Kwoko restructuring. Do you have a template for restructuring? Unu neche iye sultan ga agwa unu. Ndị Fulani ga agwa unu. Ka unu bịa si na Ohanaeze ekwugo. That is what you are waiting for. Ndị Igbo niile dị frustrated with the criminalities of these corrupt people called Ohanaeze na ndị otu ha. Ya ma bụ ihe unu na-aga ebe okirikiri na-agba okirikiri. Now the next evil unu na-aga ime bụ ije ịrịọ ndị Fulani arịrịọ ka ụwa niile nụnọ unu ma dị guilty na unu gburu eze ndị Fulani, unu gburu criminal, unu gburu bloodthirsty dog, hound. Not that anybody wanted to. Onwere ndị Igbo, okay, Igbo na-aga iri arịrị igbu Ahmadu Bello na Balewa. Was there a time the Igbo decided to go and kill Ahmadu Bello and Balewa? Was it the Igbo that sent Nzogu and Co to go and kill Ahmadu Bello and Balewa? Did the Igbo have reason to stage a coup d'etat? Nke unu na-ekwete no Igbo coup. Was there an Igbo coup? Even if it is half a man or 1/4 man, was Unegbe, Colonel Unegbe killed in that coup, not an Igbo man? That they killed an Igbo man, even if he was a single Igbo man, he was a quarter Igbo man, does it not show that Igbo had no arrangement to make an Igbo coup? Unu were chakol. Chineke kere ndị Igbo aghaghị ịzọpụta ndị Igbo n'aka unu. Zọpụta ndị Igbo na Nigeria. Zọpụta ndị Igbo n'ụwa. We are for restructuring Nigeria. Ka Nigeria bụrụ ezigbo obodo. Onye ọbụla ga-develop dị mma. Do you have a template for restructuring? You Igbo going round
Unu na-arịọ ndị Fulani arịrịọ. This Fulani killing Ndigbo. Onye a na-egbu n'ala Igbo was it Ahmadu Bello? The killing of Ahmadu Bello that caused the Fulani to be killing. This in the 82 division. Fulani obula etinye na 82 division. Ono kata osino na enwere war. The ESN ebidogo war, insurgency. Oge gbuo maka Igbo, whereas there is no war in Igbo land. No insurgency anywhere. These dinosaurs, Ohanaeze, may dance to the script of India, the Fulani. Ohanaeze, have you even issued a statement condemning those killings? Have you issued a statement? Oh yeah, is it because of Ahmadu Bello that Fulani are killing Nigerians? Go to the Middle Belt. Many communities have been wiped out and renamed by the Fulani. In full view of all Nigerians. Go to Yoruba land, how they kill. Yorubas are rising up and saying they don't want Nigeria any longer. That they want to go that separate way. The Ijaw people are rising up and saying they don't want Nigeria any longer. That they were going to that separate way. The Hausa people have risen up and said that they are expelling the Fulani from Hausa land. There is no, then where Igbo land, where Yoruba land, where Tiv land, where Hausa land, that there is no Fulani land in Nigeria. That they are foreigners. These are the issues in contention. Uno. Ndị aji chakolu, jiri potopoto, jiri mamere, poisons, mixie, na-ete ndị Igbo n'iru. Ihe unu ga-agba nkịtị. Ebidogo, ichere na o nwere ihe unu mere ga-eme asị nye Igbo bịa chịwa Nigeria. Because Igbo man will come with the energy and wisdom of the Igbo people to rebuild this country and make it good for everybody. They don't want it. But Igbo ga-achịrịrị Nigeria. Not dependent on this stupidity and nonsense happening with people called Ohanaeze. Which is why we are giving support to the rival Ohanaeze. Unu na-arịọ ndị Fulani. Unu na-arịọ murderers and killers. Genocidaire. Ndị kpopụrụ millions of your people. Granted, killing Ahmadu Bello is not decision of the Igbo people or Balewa, Makintola. Granted, nobody says anybody should be killed. But what about the millions these people killed about your own people? Have you made abolition? Millions, men, women, children, disboweled, buried alive. Buhari and many are they are still killing today. Unknown gunmen they introduced in Igbo land. Many families are missing their children. Others are crying in vain. There are still people, no money that are being held in jail. Lewa fali Igbo eji na Abuja nwere ihe o mere. Igbo ka eji ihe ahụ. Onwego ihe unu mere. Ụwa niile na condemn. Si na o nwere ihe Nnamdi Kanu mere serapụ ya. Unu abu this dinosaurs kpọrọ onwe ha Ohanaeze. Unu si Kamunu ga join for his unconditional release. You say you are going to observe the trial, the proceedings, to know what to observe. Ihe anyị na-ahụ n'ụwa. Ihe anyị na-ahụ n'ụwa. Chineke mere Igbo ebere. This sort of entities imposed on the Igbo people as leaders. O nwere oge anyị siri ka Igbo bido agha. O nwere oge anyị siri ka Igbo bido ọgụ. Kedu akọ na uche dị n'ije ahụ unu na-eje? When you know that those things will be written into history, that the Igbo have accepted responsibility for the crimes committed by the Fulani throughout Nigeria. That the Igbo have accepted responsibility for the crimes committed against the Igbo. Since 1937, the Fulani Ebugo approximately estimated 60 million people in Nigeria, in the space called Nigeria, since 1803. Now, the Igbo na-aga yiri uwe a na-akpọ ya mea culpa na ọbụzi unu dị guilty on behalf of other Igbo people. Woe unto them that are saying that. And in that journey they have entered, God will punish all of them individually and collectively. Ndị anaghị ite ndị Igbo inyere n'iru. Will punish them. Zeke will never be happy with them.
Okpara will never be happy with them. Nwaforis will never be happy with them. Osadebe will never be happy with them.